Hello everyone, Jincy here from Jincy abroad. So, இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறது IELTS Academic Reading. நம்ம வந்து ஸ்பீக்கிங் முடிச்சிட்டோம், ரைட்டிங் டாஸ்க் 1 டாஸ்க் 2 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறது ரீடிங் மாடியூல். ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த டெஸ்ட் அண்ட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வந்து டைம் வந்து மேனேஜ் பண்ணி பண்றது இதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஸோ ஐ ஷேர் மை ஸ்க்ரீன் வித் யூ. IELTS Academic Reading Complete Introduction. Overview of the IELTS Academic Reading Test. Duration பார்த்தீங்கன்னா 60 minutes. No extra transfer time. Total எவ்வளோ questions கேட்பாங்க 40 questions and you will have 3 passages இருக்கும். Okay, so time பார்த்தீங்கன்னா 1 hour and you will get எவ்வளோ questions 40 questions and 3 passages. Source பார்த்தீங்கன்னா textbook, text from books, journals, magazines, and newspapers. What are the skills tested? Reading for gist, detail, understanding arguments, and recognizing opinions. IELTS academic reading la pathina, it is designed to check how well you can understand and interpret the academic text. உங்களுக்கு வந்து 3 passages கொடுப்பாங்க. It is taken from a source like magazines இருக்கலாம், journals இருக்கலாம், இல்ல books or newspapers. So total பாத்தீங்கன்னா 40 questions இருக்கும் and you will get 60 minutes to complete. That means you have about 20 minutes per passage. Okay, remember, like unlike the listening test, there is no extra time to transfer your answers. You must directly write on the answer sheet. Okay. Test format, 3 long passages, increasing in difficulty. Types of text, analytical, descriptive, discursive. Each passage is about 700 to 900 words and the questions follow the order of the text. இதுல type of passages and difficulty, each passage வந்து பாத்தீங்கன்னா becomes increasingly difficult ஆகும். Passage 1ல பாத்தீங்கன்னா factual and straightforward. Like அது வந்து நம்மள டெஸ்ட் பண்றது வந்து basic comprehension. Passage 2 focus பண்றது பாத்தீங்கன்னா more on logical ideas, causes and comparisons. Passage 3 is usually abstract or argumentative, requiring deep understanding and inference. Okay, so common question types என்னன்னு பார்க்கலாம். List common question types பாத்தீங்கன்னா multiple choice, true false not given, matching headings, sentence or summary completion, table, diagram, flow chart, or completion article. Table இல்ல diagram இல்ல flow chart completion. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா short answer questions. இதுதான் வந்து காமன் ஒரு 11 different types of questions. இதுல வந்து multiple choice, true false not given, matching headings, summary completion, sentence completion, matching information or features, or a diagram or table completion, short answer questions. Each type test பண்றது ஒரு different skill, like locating information, identifying the main ideas, or understanding the details. Types of questions you will face. Understanding the main headings பார்த்தீங்கன்னா main idea எங்க matching headingsல வரும். You have to identify key themes of each paragraph. Detailed ஆன reading, true false not given அதுக்கு தேவை, and what recognize facts and opinions. Vocabulary paraphrasing எங்க sentenceல summary completion questionல பார்க்கலாம். You have to fill blanks using words from passage. Quick info search, matching information, names, features. Have to locate specific details. Logical understanding, multiple choice, flow chart in a diagram, water test, comprehension and connections. Accuracy, short answer questions la irukum, and you have to write the answers within word limits, like not more than 2 words, no more than 3 words. So idan type of the questions. How to manage time. One of the biggest challenge in IELTS reading பார்த்தீங்கன்னா timing. ஏன்னா you have to spend like 20 minutes ஒரு passageக்கு. ஏன்னா உங்களுக்கு 1 மணி நேரம் 60 minutes தான் கொடுக்குறாங்க 40 questions கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு. What you can do, you can spend 20 minutes per passage. 20, 40 and 60. ஏன்னா 3 passage இருக்குமா. Don't get stuck. Just skip and return. Transfer answers as you go. Always write something because the negative marking கிடையாது. Prioritize the easy questions first.
Okay, time management tips in பாத்தீங்கன்னா skim the passage first to get the general idea. அது 1 to 2 minutes பண்ணுங்க. Read the questions carefully and underline the keywords. Scan the text for specific ஆன ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்கு அந்த டெக்ஸ்ட்டை ஃபுல்லா ஸ்கேன் பண்ணுங்க. And one more thing is don't spend too long on one question. Move on, like அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்கேன். Move on and return later if needed. So effective reading strategies, yes, skimming for general idea, scanning for specific info or keywords. Underline the keywords in the question, predict the answer type before reading. Focus on synonyms and paraphrasing. Skimming அப்படின்னா you have to quickly read for the main idea. Scanning அப்படின்னா finding the specific words இல்லைன்னா numbers இருக்கலாம். Paraphrasing. So paraphrasing இங்க பாருங்க. You have to understand that the same idea may appear in different words. Same word locate பண்ணாதீங்க. அதோட meaning same இருக்கும் ஆனா வேற word இருக்கும். So inference, very important. Reading between the lines. So yes, what to expect on test day? Quiet environment, no talking. You will receive question booklet plus answer sheet. Test வந்து paper based and computer based இருக்கு. Strict timing, no pauses or you can't extend. What not to expect? No extra time for transferring your answers, no penalty for wrong answers, but no guessing without logic. Don't expect simplified vocabulary. Academic style is formal. Don't expect all questions to be in correct order. Matching headings வந்து it may differ. What to expect as a beginner? Questions follow the order of the text mostly. Each passage gets more difficult. Language பார்த்தீங்கன்னா it's academic and formal. It requires careful skimming plus scanning. No negative marking. அதனால எல்லா questionமே attend பண்ணுங்க. attend பண்ணாம வந்துடாதீங்க. Okay. What not to expect? Yes, no simple vocabulary. Words வந்து often paraphrased. சில வந்து அப்படியே same word அந்த passage இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. No repeating questions. Each one tested different skill. No guessing from general knowledge. Answers are always in the text, the passage there. Common mistakes is avoid spending too long on one question. Copying அப்படியே answers வந்து incorrect copy பண்றது. Ignoring plural or the singular forms. Writing answers not matching. Word limit. And not checking the spelling carefully. இதுதான் வந்து common mistakes that you have to avoid. ரொம்ப டைம் எடுக்காதீங்க ஒரு கொஸ்டினுக்கு. ஆன்சர்ஸ் அப்படியே வந்து இன்கரெக்டா காப்பி பண்ணாதீங்க. ப்ளூரல் ஃபார்ம்ஸ் மிஸ் பண்றது, சிங்குலர் எழுதுறது. அண்ட் நம்ம நோ மோர் தென் 2 words அப்படின்னா 2 wordsக்கு மேல இருக்கக்கூடாது. வேர்ட் லிமிட். ஸ்பெல்லிங்கை வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது எழுதும் போது வந்து ஸ்பெல்லிங்கை வந்து கவனிக்காம அந்த டைம் இல்ல வந்து நம்ம ப்ரெஷர்ல வந்து எழுதி ஸ்பெல்லிங்கையும் செக் பண்ணுங்க. ஸோ that's about the reading overview. So like to summarize in பார்த்தீங்கன்னா IELTS academic reading is not about how fast or you can read, but how smartly you locate and understand the information. With regular practice and the right strategies, you can definitely improve speed, comprehension, and accuracy. So in Miller, நம்ம வந்து in the class we'll look at the each question type in detail and we'll discuss step-by-step strategy with examples. So thanks for watching. Keep practicing every day. Consistency is the key to success. See you in the next video.